Hezbollah's FPV drones can't be jammed. They run on fibre-optic cable, physically connected to their operator, invisible to electronic warfare. They've already killed Israeli soldiers, significantly. Now, the IDF is in what one officer calls turbo mode, racing to build a defense before the ceasefire ends. His own words, "We feel we are on borrowed time." The Israel Defense Forces are accelerating the development of a new generation of anti-drone technologies as fibre-optic first-person view, also known as FPV drones, emerge as one of the deadliest threats on the modern battlefield. According to Ynet, Israel's defense establishment is racing to build a layered defense system capable of detecting, tracking, and destroying FPV drones, particularly fibre-optic variants that are immune to electronic jamming because they remain physically connected to their operators by cable. The urgency comes after FPV drones used by Hezbollah inflicted significant casualties on Israeli troops, exposing what officials describe as a critical gap in the IDF's battlefield defenses. One technology attracting particular attention is the high-power microwave system. Ynet highlighted the US-made Leonidas system developed by Epirus, which demonstrated in Arizona in 2024 that a single microwave pulse could disable an entire swarm of 49 drones simultaneously. Earlier this year, the company also demonstrated a mobile version capable of defeating a fibre-optic drone. While Israeli defense officials see HPM as a promising capability, they stress it will be only one part of a broader counter-drone architecture. Lieutenant Colonel D, head of the Detection and Tracking Branch in the IDF Ground Forces Technology Division, said the current ceasefire has given the military an opportunity to rapidly field new technologies. We are using the ceasefire and the reduced intensity of fighting to accelerate everything we can. The field conditions now allow us to do things we could not do during combat, to bring in systems that were hard for forces in the field to adopt. Since the ceasefire, all headquarters and technology personnel have switched to turbo mode. We feel we are on borrowed time, and at any moment, it could flare up again. Lieutenant Colonel D added that the effort now extends across Israel's entire defense establishment. The energy in the IDF, the commitment of the people working on this threat, is something I have never experienced before in all my years, across the entire front and in the resources allocated to us. According to Ynet, the Ministry of Defense and the Directorate of Defense Research and Development are testing dozens of systems from Israeli defense companies and startups. These range from AI-enabled radars, LiDAR sensors and acoustic detectors to passive defenses such as reinforced metal netting and smart interception technologies. Among the latest procurements is a $5.7 million contract with Israeli company Magos to supply hundreds of mobile short-range radars designed to create continuous early warning coverage against low-flying drones. A senior security source told Ynet that while progress has been made, the threat remains far from fully contained. I would not say we are hermetic yet. Unfortunately, soldiers will likely continue to be hit in the near term, but we have improved significantly. The IDF is also deploying AI-assisted weapons such as Smart Shooter's smash targeting system, automated machine guns, interceptor drones, mobile laser systems, and experimental microwave weapons. However, officials caution that no single technology can solve the problem. Lieutenant Colonel D said each combat unit now receives a customized mix of defensive capabilities based on its operational role. A moving force gets one solution, an armored force gets another. I ask each unit what I can bring them and what is fastest to deploy. We are aligning the ecosystem so everything works together. I feel it is not fast enough, and I relate to that frustration. We are not fast enough. That is why we invested in infrastructure to accelerate change. Despite growing optimism surrounding high-power microwave technology, Israeli officials acknowledge that FPV drones continue to evolve rapidly. Officials say future battlefield success will depend not on a single wonder weapon, but on an integrated, layered network combining detection, artificial intelligence, directed energy systems,
and conventional interceptors to stay ahead of an increasingly adaptive threat. דיברנו קודם כל, ואני יחד עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המאוג והמח"טים, אני מצדיע לכם. עשיתי כאן עבודה ענקית, ובעצם מה שעשינו זה לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לחזק אותו. תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה. היו לו 150,000 טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי, אבל זה כבר לא מה שהיה. בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו כמה? 9,000? 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים, וכמובן הדבר העיקרי שעשינו, וזה מה שאתם עושים כאן, זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. אז אנחנו עושים את זה בלבנון, עשינו את זה בעזה. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. ואנחנו מרחיקים אותם, זה מה שאתם עושים. ומשמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת הקרקע ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה נגדנו. חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור, כל זה הולך. זו ההנחיה, לא להשאיר. ואתם עושים את זה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם. כן? אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, של החיילים שלכם, לפעול. לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. אבל כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן, לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.